The surprise attack by PLA powered. Our units wait for the next instructions. We detected an enemy high-altitude target. Bearing information has been synced. Target acquisition is inconsistent in high speed. We have received bird information. Mobber civilians in progress. The verification from multiple sources is complete. The target information is confirmed in real, and non-interference signal. Interception program initiated. Air defense unit, attention. Technical analysis indicates that enemy high-altitude targets are currently ascending steadily. Over. Height correction, 18,000 meters, still climbing. The information capture is still unstable. We need better interception methods. The target altitude is reaching 20,000 meters. It's gonna flying out of the intercepting area. Oh shit, the enemy target's too fast. We can't intercept the enemy air units effectively. コンピューターシミュレーションによると、すぐにその予定航路でミサイル迎撃を行います。これは PLA の航空無人偵察機だ。我々の位置を探っている。直ちに撃ち下ろせ。以上。ミサイル、撃って。ミサイルの飛行状態を置いて目標に近づいています。報告します。目標スピードが速すぎてマッハ6に近づいているのでミサイルは全く撃撃できません。私たちは標準3を使って撃破する必要があります。敵の上空目標が監視空域を飛び出し、撃破に失敗しまいました。